Now we are going to talk briefly about the method of fixation in over reduction and internal fixation of condylar fracture. شنو هي الطرق اللي يستخدمون بها الفixation بالcondylar fracture? Among the fixation method that have been used, ممكن يستخدمون الترانس osseous wire مثل ما شفنا بالother region of the fracture of the mandible. بس هاي تعرفون منطقة الكوندايل منطقة inaccessible field, small field، فأحيانا difficult to apply such a method. Second, the use of cushion wire يسموه كي واير، متعارف عليه بالتروما يسموه كي واير، واعتقد بالمحاضرة السابقة شفتوه حكينا عن الفيكسيشن. هذا الكي واير يدخلوا between the two pieces of the fragment, the proximal and the distal, for the fixation of the fracture. ممكن يستخدمون الميني البليت الصغيرة، وممكن يستخدمون اللاك سكرو أيضا شوفت لكم إياه، وأكو بايو ريزرفبل بليت أند بينز، يعني أكو بليت خاصة مثل البلاستيك هاي يصير بها degradation، ممكن يستخدموها especially for children. حاليا كلش حديثا يعني يستخدمون recently ultrasound activated resorbable plate and pins. هذه إذا تشوفوه هنا هاي الطبقة مال البلاستيك يدخل بها هذا الجهاز التراسونيك، وكأنما يذوبها داخل البون، ويثبت البليت، يثبت two pieces of bone، ويثبت البليت، وهذا البليت degradable يعني هو يذوب منه من كيف. فكلش ادفانس يستخدموه بالكرانيو سيرجري، بالكرانيوفيشال سيرجري، correction of deformity، كلش ادفانس. اذا تعجبكم اقرأوا عنه بجوجل، بس تكتب هذا المصطلح ultrasound activated resorbable plate and pin، ايضا موجود عليه باليوتيوب افلام ممكن تشوفوه تفهمون شلون، يعني كلش ادفانس وكلش بديع، يعني واحد بس يعجبه يباوع عليه شلون يسوون fixation of the bone. Now we are going to speak briefly about the major complication of condylar fractures. From this complication, first of all is the ankylosis of the TM joint, and as I previously told you that there is fibrous or bony ankylosis which lead to the limitation in the opening and the closing of the mouth and during the chewing. And this ankylosis can occur following trauma and fracture involving the joint space. تعرفون الTM joint be space و be disc. When this fracture involving this area, it lead to the ankylosis of that joint, which result in retardation of the growth of the joint. What are the predisposing factors for this condition? First of all, the age. The major incidence is below the age of 10 years. يعني لما يكون patient below the 10 year, the incidence of ankylosis is high. Type of the injury to the joint: intracapsular trauma، شوفت لكم الكبسول اللي تحيط بالتيم جوينت، لما تكون التروما intracapsular complication ممكن تكون عالية due to the crushing of the condyle، ومفتهمنا احنا الكوندايل قلنا والسبكوندايل an area of growth center. Damaging to the disc
articular disc present in the TM joint when there is a damage to that disc leading to such complication. Disruption of the disc, يعني الديسك يصير به damaging, like to occur in two condition when there is intracapsular compression داخل الكبسول, or when there is a fracture dislocation of the condyle lead to the damage of the disc and with the ankylosis. إذا تشوفون هذا هو الانكيلوسيس, تشوفون هذا هو النورمال سبيس, هنا اكو بوني فورميشن, شوفوا الديفورميتي والجروث بالسايد اللي بي fracture, شوفوا الليميتيشن بالاوبننج of the mouth. Another complication for the condylar fracture, which is a major complication called disturbance of growth. يعني لما يصير تروما إلى منطقة الكوندايل ممكن تأثر على growth of the mandible and the growth, and even that affect the growth of the face. So when a fracture involving the condylar cartilage and the articular surface of the condyle subsequently lead to disturbances of the growth may occur. إذا هذا تباعون هنا, هاي الصورة هو الكوندايل وهذا هو الارتيكولار سيرفيس ويكون موجود عليه الكارتلج. فإذا صار دمج بمنطقة الكارتلج أو الارتيكولار سيرفيس نتوقع أن يصير disturbances for the growth of the condyle. In some cases, fibrous or bony ankylosis of the TM joint, يعني يصير عندهم fibrous or bony ankylosis, وحكينا عنها بالمحاضرات سابقا. يعني in addition to these complications إنه يصير عندهم fibrous و bony ankylosis, فايش راح يأثر لنا؟ راح يأثر لنا على normal function of the movement of the jaw. من تتأثر normal function of the jaw going to further inhibit the growth of the mandible, lead to the disturbance of the growth. إذن fibrous bony ankylosis يأثر لنا على الفانكشن, والفانكشن بالنهاية inhibit the growth of the mandible. إذن وحدة مرتبطة بالأخ. إذا ماكو function ماكو growth. والسبب شنو؟ trauma to the joint. وقلنا ممكن تأثر على الكارتلج وممكن تأثر لنا على الارتيكولار surface. And the effect of damage of fracture may lead to the failure of the development of the condylar process. يعني هذا الدمج اللي يصير بالكوندايل أو التروما يأثر لنا على development of the condyle, يعني ما يصير بي normal development. And a smaller mandible on the effect side. إذا تشوفون بهاي الصور تشوفون abnormal face due to abnormal growth of the mandible on the affected side. إذا تشوفون هنا هاي الكيس تشوفون shifting of the face to the fracture side. هذا هو النورمال وهنا هو الابنورمال. هنا أيضا إذا تباعون هذا هو نورمال وهذا هو الابنورمال. إذن الدمج to the TM joint condyle, in addition to the ankylosis, it might lead to disturbances in the growth of the region, and this growth affects the facial appearance linked to facial deformity and may expand it to need osteotomies for the correction of such a condition.
As I told you that there is a special handling for some type of fractures of mandible, وقلنا البيدياتريك fracture وقلنا الcondylar fracture. The other fracture which need special concern is the fractures of the edentulous mandible, mandible without teeth. The physical characteristic of the mandible are altered considerably following the loss of the teeth. الفيزيكال كاركتر للمانديبولار بون تتغير بسبب فقدان الأسنان وبسبب الريزوربشن of the bone. وعامل ثالث indirect وهو أكثر شيء هم الناس اللي دينشلس هم الأولد بيشنت، فالأولد بيشنت أيضا تعتبر special concern. The alveolar process undergo resorption and the mandible become atrophic and thin. ومن يصبح atrophic and thin يصبح weak. ومن يصبح weak يصبح more prone for a fracture. ومن يصير بفracture method of treatment become more difficult and need special concern. So the resistance to bone trauma is further reduced by changes in the structure of the bone and with the process of the aging, as I told before. The blood supply to the edentulous area is from periosteum due to the diminished of endoosseous blood supply of the mandible. تعرفون الماندبل inferior dental artery and vein اللي هو المين سبلاي لما الواحد يكون young adult أو still young، بس من يكبر هاي يصير هالسبلاي هذا diminished، فيصبح more concern from the periosteum covering the bone. damage to that part or to the periosteum or the soft tissue covering the bone going to compromise the healing of the mandibular fracture in edentulous patient. And as I told, due to the old age, the healing potential of the bone reduced and healing of the fracture become slow, reduced and slow. So لما يصير عندنا reduction و slow ممكن ننتهي بالنون يونيون. نون يونيون تتذكرون البارحة قلنا aburination أو يسموه elephant foot. هاي شوفوا very thin bone يصير بيه fracture due to any cause, due to the weakness of the bone and due to the structural changes or physical changes بالbone complicated the healing of the bone. So it needs special concern and special handling during the surgical or the process of fixation and immobilization. Other point of concern for me, mandibular fracture for edentulous patient. When we are looking for the bone, for the cross section of the bone, become small at the site of the fracture, and the absence of stabilization influenced by the teeth, edentulous ما عنده أسنان, mean that the bony ends are more easily displaced. يعني bone ends near the fracture or at the fracture line more easily displaced, and even after the reduction the area of the contact between the bone insufficient, so the healing to occur easily. يعني two pieces من الصعوبة أن نقربها واحد على الثاني يصير بها more easily displaced وما راح يصير بها contact، وإذا ما يصير بها insufficient contact احتمال يصير non-union or delay of union. Fracture of the edentulous mandible is less frequently compound، يعني أكثر أحيانا
ما يصير compound لأن هم يصير closed. يعني ماكو communication with the oral cavity or outside the وطبعا هذا لما واحد يصير عندهم closed أكثر شيء نفكر بالclose reduction، ولما يصير close reduction يعني الريسك مال الانفكشن يكون أقل، وهذا طبعا في شيء مفيد بالنسبة إلى الدنتشلس fracture. بس هذا مو كل أحيانا مو كل الأمور متاحة، يعني أكو عوامل أخرى تأثر لنا على التريتمنت of dentulous patient. The absence of the teeth in the dentulous jaw, which assist to have a precise anatomical reduction, is not necessarily present in the during the reduction of the dentulous mandible. But this inaccurate reduction is not highly necessary because the slight inaccuracy is easily compensated by the adjustment of the denture. يعني إذا واحد dentulous وسوينا له reduction والhealing مو كلش precise يعني reduction، ممكن هذا السلايد adjustment يحتاج له وهو لابس denture، ممكن نسوي grinding بالدنشل ونرجع الكلوجن مالت المريض بحيث ما نعرض المريض إلى major surgical intervention. هاي أهم العوامل اللي واحد لازم ينظر لها إلى dentulous fracture mandible. For the treatment of dentulous fracture, mandibular fracture, there is many choosing factor or many factor which act as affecting the method for the treatment of dentulous pain, dentulous jaw. So I have multiple choice depending on the case and the age of the patient and the condition. So first, when there is undisplaced fracture، تذكرون عرفنا شنو الدisplacement، قلنا أحيانا يكون slight وأحيانا يكون significant. فإذا undisplaced fracture no active treatment is needed. يعني إذا ماكو displacement مجرد أن أكو contact between the bone ممكن يصير عندنا healing. The dentulous mandibular fracture can be treated by close reduction. أكثر الأحيان يستخدمون close reduction، وتتذكرون قلنا نستخدم الجانينج سبلنت أو نستخدم الدنشر مالت المريض نسوي له modification، نستخدمه as a gunning splint، ونستخدم circumferential wire ونسوي fixation ونستخدمه as a closed reduction. وبعد ذلك يمكن يستخدمون ال IMF which can be used as a splint. إذا gunning splint or الويرر denture ويرر، الدنشر اللي يملكه المريض ممكن نستخدمه إذا بس اكو كيسات تمام هم dentulous بس يصير عندهم فراكتشر في مكانات مهمة، مثلا fracture of the ramus، angle of the condyle، عفوا angle of the mandible and the condylar region. هالمكانات هاي اللي عددتها cannot be effectively managed with a gunning splint as the proximal fragment cannot be controlled, especially in case of unfavorable fracture. لذلك اكو كيسات نضطر ان نسوي لهم open reduction and internal fixation even they are dentulous. When open reduction and internal fixation is required، لما نضطر نسوي هذا الطريقة open ORF، reduction should be made with minimal exposure of the exposure site. يعني لما نسوي surgical exposure للاريا نحتاج minimal exposure، يعني minimal amount of the soft tissue elevated to minimize the interference of the periosteal blood supply. تذكرون قبل شوية قلت لكم إنه ال blood supply للبون بالدنتشلس mainly depending on the periosteum.
لذلك ما نحتاج نسوي ستريبنج للبريوستيم هواية، لأن هذا يأثر لنا على الهيلينج اوف ذا بون. فيكسيشن ميثود ممكن لما نستخدم ال ORIF، لما نريد نسوي فيكسيشن ممكن نرجع نستخدم الترانس اوسيوس وايرنج او البون بليد. انت شوف شو تقرر، شنو هي الخيارات المتاحة قدامك، ممكن تستخدم اي واحد من هذول. In cases or a very thin mandible may not unit in a satisfactory way with conventional method of reduction and fixation, and in this case autogenous bone grafting may need it. يعني احيانا المريض عنده very thin mandible وتسوي له surgical exposure وتسوي له reduction و fixation، بس هذا يكون احيانا not satisfactory، فنحتاج ويا العملية نستخدم بون جرافتنج في سبيل نسوي reinforcing للبون ونساعد البون على الهيلينج. وهذا طريقة طبعا معروفة for the treatment of edentulous fracture or very thin fracture or repeated failure of the fixation and immobilization of edentulous fracture patient. The other type of fracture, and this is the last one, which need special handling, called comminuted mandibular fracture. يعني هنا باللغة العربية يقول العظم المهشم. وإذا تباوعون على هاي الصور، هاي الصورة، تشوفون many pieces. وعادة يعني عالميا أو علميا يعتبر إنه البون ب 3 isolated pieces يلا يعتبر comminuted at least. يعني إذا minimum 3 pieces isolated يعتبر comminuted. هاي معلومة عامة لكم يعني. Okay. For comminuted mandibular fracture, this type mostly result from high energy force. إذا تتذكرون قلنا سوينا classification للفورت، قلنا low force يعني force محددة، بس من تصير high energy especially the mesial injury، هذا تسوينا comminution of the bone and even loss of the soft and hard tissue, not only fracture. So when there is such a cause, you have to expect this patient might have such type of fracture. Always these injuries are associated with soft tissue damage with the bony damage. There is soft tissue damage, and many of these structures are open to the oral cavity or extraoral. إذا شو نسميها compound، ولما تصير compound نتوقع أن يصير بها contamination، عكس الإيدنشلس من قلنا أكثر شيء تكون closed وتكون away from the risk of the infection. هاي بالعكس تكون opened compound and more prone for the contamination. هذا يعني ب clinical significance. The bony fragments، الأجزاء مال الكومينيوجن bony fragments are often difficult to manipulate and secure. يعني دائما هالقطع مالت البون من الصعوبة أن نتعامل وياها ونثبتها في مكان محدد، لأن موبايل تصبح. While maintaining their soft tissue attachment and therefore the risk of becoming loose or devitalized. يعني إذا هالقطع هاي المتحركة displaced from their blood supply من البريوستيوم، نتوقع أن شو يصير، تصبح become loose، تتحرك، وممكن تصير non vital sequestration. يعني إذا تتذكرون واحد من الكومبليكيشن مال الفراكتشر
in the formation of sequestration. Successful management of this type of fracture combine لازم ننتبه إلى نقطتين أساسية، وهو adequate immobilization. لازم نحاول بأي طريقة ما أن نسوي adequate immobilization. adequate يعني اللي نقدر نحصل عليه، لأن احنا مو بكيفنا أحيانا ما نقدر نحصل على هذا الشيء. والشيء الثاني the vascularization of the fragment، يعني دائما نحاول أن نحفظ السوفت تيشو والبريوستيوم to prevent subsequent infection. هذا جدا مهم، لأن احنا قلنا contaminated والبلد سبلاي مالته compromised، فهاي تسوي لنا تساعدنا على الانفكشن and the failure of the healing. The traditional method of treatment of this fracture are used closed technique. الطريقة الاعتيادية اللي يستخدمها بالكوميونيتي هو الكلوزد، بس هذا أيضا مثل ما قلنا لكم بالمحاضرة السابقة إنه هذا دائما ما متاح. إذن the closed technique هو traditional method, thereby avoiding the periosteal stripping and further devitalizing the bone في سبيل أن نأثر على البريوستيوم. However, this technique do not guarantee adequate immobilization of all fragments, although clinically they work well in selected cases. نرجع ونقول تبقى الايفالويشن إلى الطبيب وإلى خبرته، إنه يقدر يسوي closed technique أو ينتقل إلى الخيار الآخر. Recently, ORIF, over reduction and internal fixation, has been indicated to provide a load-bearing fixation and stability across the fracture. يعني حاليا يحاولون يلقون طريقة بحيث يسوون load-bearing fixation and stability for the fracture. عدة طرق أكو حاليا متاحة، تعتمد على السنتر اللي يشتغلون به والفاسيليتيز. In severe injuries after airway and hemorrhage control، تتذكرون هاي من الأساسيات اللي أخذناها بالمحاضرة الأولية، إنه نسيطر على الايروي والهيموريج. temporary IMF or external fixation can be used until the definite ORIF. يعني بالبداية إذا يصير عندكم comminution ممكن نسوي temporary IMF و external fixation. إذا تتذكرون البنز اللي سويناها 2 pins on 2 sides، then we have to unite these pins with a main one, assist for the temporary control of this fracture. Then we are going to do the definite ORIF. إذن أكو خطوط عامة للفراكتشر تريتمنت، كل أنواع الفراكتشر، بس اللي يحكمك أحيانا الفاسيليتي اللي موجودة، التريننج اوف ذا اوبريتور، والايفالويشن، ويجي عامل آخر هو عامل المريض، والكونديشن نفسه هو الفراكتشر يا تايب وشنو favorable or non-favorable و general condition of the patient. All these factors play a role in the healing and the treatment of mandibular fracture.